Ukraine claiming to gain more ground tonight after breaking through a line of Russian defenses on the southern front. Also in the south, I want to show you some new video that we have here out front of a Ukrainian soldier. This is a soldier taking down a Russian aircraft with a shoulder-fired missile. So that's what you're actually looking at right there, and then you see the moment of impact. It comes in the context of the Ukrainian defense minister officially being dismissed today. You're looking at him there, Alexei Reznikov. He was a crucial part of this war, and his firing coming now at such a crucial time in the counteroffensive is part of a widening corruption probe. More on this ahead as our Melissa Bell is out front in Robotaine. This is a story you will see here first out front. The flag now flies over what's left of Robotaine. Ukrainian leaders say it's the first victory of the 3-month counter-offensive, a source of great pride for the men of the 47th Mechanized Brigade. Того дня ми евакуювали іменно гражданських, іменно цивільних осіб. Всього 6. Наша піхота підготувала людей, щоб вони могли зібрати свої самі необхідні речі. The soldiers hadn't expected to find them, but rushed the handful of men and elderly women into their Bradley vehicle before speeding away as quickly as they could. Тільки од'їхали ми, прильоти прямо одразу по тих самих місцях. Тобі ж для росіян, мирне населення, вони, їм що військові, що мирні, вони не обращають уваги на це. Їм всі одинакові. Прилетіло 2 метри від Бредлі впало. Повезло то, що, слава Богу, є Бог на світі, і косоглазі росіяни просто банально, не було прямого влучення в машину. Вкрилася машина вогнем, димом, посікло повністю бочину, видержала кумулятивна броня. Бредлі шатнуло, вискочили ми. Back in the safety of a nearby wood, the civilians are given much-needed water and phones. Алло, дочечка, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже дома. But for the 47th Brigade, Robotaine was just the start, and some of its heroes have since fallen. I'd like to ask about your colleagues. The day you went into Robotaine and you took the civilians out, there was another team, but they were killed. Ми злагодження проходили в Германії. Ми обучалися в Германії на американській базі. І вірити, тяжко про це розповідати. Для нас дуже тяжела втрата. Да. То есть вспоминати, розказувати, як це сказати, це дуже тяжело на душу. Це з тим, яким ти чоловіком прожив, проспав, проїв, і його потім різко не стало. Still, they carry on southwards along a stretch of road they've nicknamed the Road to Hell.